If you've just joined us, we have been at the Union Building since around 6 this morning, and people have started arriving. They arrived about an hour or two ago to view the body of former President Nelson Mandela. And some of the people that have come through is the people standing next to me. Mama, why was it important for you to be here and honor Ntate Madiba? Ke ne ke ntse ke labalabela gore ke mmone a sentse a phela ke paletse go mmona sentse a phela yana ka tseno fruhu ke re ke emelle ka maoto go bona ke mo re ke re bye bye Ntate Madiba o re diretse go siame go siame. Okay, Mama ke ene mang, and why was it important for wena gore o tle mona o tlo re bye bye ko Ntate Madiba? Nna ke nna Queen Moikanyane ke tswa go Garankuwa. Leso la Ntate Mandela le nkamile thata ga ke moitse ka sebele ga ke ise ke mmone ka sebele fela modimo nthusitse gore mo thobalong ya gae ke kgone go mmona ke itumela gore ke be ke mmone ke dumela gore ga nke be ke go sa kgonagala gore ke fitlhe ka jeno ne ke tlo utlwa botlhoko mo bophelong ba ka bo botlhe ka gore ne nka se ke betlhele go kgonagala sepe gore nka tlhole ke ka mmona gape a ithoballe ka kgotso monna mogolo wa modimo o dirile o re diretse ba bang ne re sa gopolo re tla be ra fitlha mo ra be ra mmona a robetse ka mokgwa robetseng robala ka kgotso ntate robala ka kgotso ntate. For you, you're a youngster. How much do you know about who Nelson Mandela was, and why was it important for you to come here? Well, I don't know a lot of him, but I do know that he's our president. He elected in 1949. I'm not actually a very good speaker. And then he went to prison and everything like that. And it was important for me because he was the person who helped inspirate us and everything to make sure that everybody's united and make sure that everything is in peace and like that. And especially for to tell my friends because they couldn't be here today. Mama, you know, batho ba itse kgakakang ka Ntate Mandela and go botlhokwa yang gore re itse youngsters ka Ntate Mandela. Go botlhokwa ka gore Ntate Mandela o re ntshitse ko ne re le teng ko kgolegong e ne re le mo yona ko apartheid a re tlisa mo democracy ba bang re phetse bophelo bo bonne bo se monate bianong o re tlisitse mo ra phela monate ra enjoya bophelo ya ba ekete ka nako e ne re simolla ka yona ne ekete ke nako e re tsalwang ka yona and yet ko morago no go se monate re tshwantse go ya kwa o tsamantse o tshwere pasa go ya kwa o irang wa tsene go se monate mo dinakong tse di fetile I remember one time ke kerele mmereko ko Tembisa he tshwantse ke ba ntikisetsa dipasa ba ntirele ke tlatse di form he tsena ke fetsa tlatse di form le burule le nyebe le tlaletsa form ele ya ka le ke ba stempelere hestu Hamaskra. What's it called? Mariano, Ntate Mandela, dilo di ne di a fetoga ra phela monate re integrate le bona batho ba o monate. Mama, what do we teach youngsters today about the values Nelson Mandela? Na bana ba gompieno ne ke eletsa gore ba ka bona sesupo ba tsa motlhala wa Re Mandela ba ske ba ikobonya Ntate Mandela ha ka ikobonya le ga nna utlwisiwa botlhoko ka mekgwa e mentsintsi le ka mokgwa a dirilweng ka teng ke hopola he nne ke ile ko Robben Island ha ke tsena kwa le ke bona monna a beilwe mo teng di pleitenyana ha e beilwe mo pankaneng kgamelonyana nna ithusa ngwana mo ke ipotsa gore mara go re go ra gore na tshwantse re a je bjana thininyana ela e le mola ko bjana ela e le mola ka dithuto tsotlhe ka bokgoni ba ka boinelo ntate le nana le rato le le senang tlhaloso go ra ke khono le tlhalosa go utlwa botlhoko go utlwa ke tsielega mara ke ipolella gore modimo o mo senotse gare ga batho ba South Africa a mo tiisetsa ka gore ba bang ba tsamaile ba wa mo tseleng ba bang ha ba khona go finyella ba bang ba ratile ha ba khona lerato la hae ke la mannete ruri a kitso ke tlhalose bjang gore ke tlhoka tlhaloso a kitse ke utlwa botlhoko bo bong bo ileng ra nna nka se mothusa a ka khona mothusa le ntate tota o paletswa a khona mothusa.
All right. Thank you so much, ladies. Thank you so much for talking to us. These are some of the people that have come through to the union buildings to pay their last respect to former President Nelson Mandela. We have a youngster there and two older women that have come through from Ga-Rankuwa to pay their respects to former President Nelson Mandela. For our viewers who may not have understood what they said, one of them saying that, she had gone to Robben Island and seen the conditions that President Nelson Mandela was kept under. But in spite of all that, despite all those conditions, he's come through and freed all South Africans. And one of the other stories was that, she had found a job in Tembisa. But, at that time, the government at that time would not allow her to work in Tembisa because she was in Hammanskraal. So those are some of the conditions that the two women had lived under. But because of the work done by Nelson Mandela, they are free today, and they had to come today to pay their last respects to this man who has done so much for all South Africans. Now, let's head back to Johannesburg, where Ayanda is standing by.